starting. We have an acoustic, intimate format, so let's face it as a conversation. I know Belén wants to talk about her ideas on filmmaking and a little bit about working with actors and non-actors. I'm quite thrilled and quite intrigued about Belén's masterclass particularly, so let's enjoy it. I think most of you know, but very briefly, Cinemaattic. We promote Spanish and independent cinema here in Scotland, coming particularly from 10 Latin American countries, short, long format. This is our biggest project, the Catalan Film Festival, and we're in day 4 of the festival, if I'm not wrong, day 4, and we got 2 more to go. Belén is, when we talk, because we've been talking for a few days about a new way of filmmaking in Catalonia, or a wave of filmmakers, I see Belén, if you allow me, as part of that generation, but also with a very individualist or personal voice. So I think it's quite an interesting one. Belén has directed 2 short films, Sara and Lainuti, and she just finished a few days ago the shooting of her first feature, so probably fresh thoughts and fresh feelings. She's going to share with us Lainuti, her second short film, which did very well in international festivals and national festivals. Will be shown tonight as part of the short film program, and I know some of you are attending, and the other ones I strongly encourage you to come along. But yeah, no further ado, Carmen is going to help us with the translation and interpretation, and I hand over to you. Okay, so thank you everyone for coming. I am going to speak in Spanish because it's better for me and I feel safe. So Carmen is going to translate everything, but you know, if you feel, I really don't like classes. So if you want to speak, if you want to say something, if you want to ask for me, it's okay to have a conversation here with all of you. So I guess you want to be filmmakers. Yeah? You have to say, yeah, I want to be a filmmaker if you have to. So you are studying cinema, I guess? Yes. Here? Okay. Are you in which? Second year, studying mostly fictional film, but interested in documentary. Ah, okay. Yeah. Okay, that's cool. Vale, pues cambio al castellano. Bueno, pues me llamaron Alberto y Rafa para decirme que viniera a dar una clase. Yo no soy como muy amante de las clases porque no me gusta de repente cuando sale alguien y parece que tiene la verdad como sobre un tema o que de repente tiene como la fórmula que se puede aplicar a todo, pero aquí estoy, así que lo haré lo mejor que pueda. So now we'll switch to Spanish. Alberto and Rafa called me to come here and give a masterclass. I'm not a huge fan of lectures and classes because it feels like somebody just comes here with the truth that they just want to give to you. But here I am nonetheless, so let's get started. Pues bueno, pensé que si quería hablar de algo con respecto a los 2 trabajos que he hecho y a la película que acabo de filmar, era acerca de cómo trabajar con los actores. Porque trabajando con los actores no solamente he aprendido, creo, un poco a hacer películas, sino he aprendido a entender un poco a la gente. He aprendido a entender en qué momento de la vida están las personas para poder tratar con ellas y poder explicarles qué es lo que yo quiero que ellas me den en la película. Creo que los actores son personas que son muy vulnerables porque se exponen diariamente, entonces creo que tenemos que aprender a tratarles como con un cierto respeto para que sus actuaciones en las películas acaben siendo buenas. No tenemos que pensar en ellos como talking heads, sino como personas que sienten, a las que les suceden cosas, con una personalidad y que eso impacta directamente en tu película. So I thought if I wanted to talk about anything regarding the films I've made is about working with actors and how to work with them. Because if there's anything I've learned is that it can definitely help you
when it comes to actually making the film. Also, it is quite important that you understand them as people, and it's helped me understand people in general, and also how to talk to them so that they know what you need from them as well. Because actors are really vulnerable. They're very exposed, so you have to understand as well, and you have to respect the work they're doing, so that the work they're doing for you is good in the end. In the end, you also need to understand that they're not just talking heads, they actually have feelings, and you have to be aware of that. Mi primer corto se llamaba Sara la fuga y era una historia que le sucedía a un adolescente de 16 años que vivía en un centro de acogida de menores. Son unos centros a los que van los niños que sus padres no pueden hacerse cargo de ellos, y en España, pues por desgracia, es una realidad bastante grande. Hay 40.000 menores en centros tutelados, sus padres no pueden hacerse cargo de ellos y por lo tanto viven allí. Entonces la protagonista de la película era una niña de 16 años. Y yo no quería que esa niña fuera una niña de la televisión, ni fuera una actriz, porque me parecía que iba a traer muchos vicios consigo en términos de actuación. Entonces decidí hacer un casting en la calle, en los institutos. So the first short film I made was Sara's Runaway, and the main character of the short film is a teenager, a girl who's 16, as she is living at a center for minors, so underage people who can't really live with their parents anymore because their parents can't take care of them. And this is a huge thing in Spain. There are 40,000 minors in Spain living in these sort of centers. And I didn't want the person playing this role to be an actress, because I thought she would bring something with her to the film or that I didn't want. And that's why I decided to run a casting around schools. Bueno, pues entonces yo iba con mi cámara por todos los institutos de Barcelona y alrededores. Se presentaron casi 200 adolescentes que nunca habían actuado ni siquiera en una obra de teatro del colegio. Las grabábamos con una camarita pequeña y les hacíamos una entrevista personal, porque creo que el punto de trabajar con gente que no son actores es saber a quién tienes delante, a quién estás poniendo delante de la cámara, y qué aspectos de su personalidad encajan más o menos con el personaje que estás buscando. Es muy difícil pedirle a un actor que no es profesional que actúe como un actor profesional, porque no tienen la técnica. Entonces, para mí, lo que tienes que buscar cuando estás haciendo un casting en la calle es a gente que comparta de alguna forma un paisaje sentimental con el personaje que tú estás buscando, para que no tengan que inventar, sino que tengan que buscar únicamente dentro de ellos. So what I did was just taking a small camera with me and going to different high schools in Barcelona. We interviewed 200 teenage girls in these high schools, and what we wanted to know is just how they were, a bit of their personalities and who they actually were, and who we were putting in front of a camera in the end as well. Because what you need to understand as well is it's quite hard to work with a non-actor and try to get from them the same thing you would get with an actor straight away, because they don't have the technique. So you need to have that link between their personalities and the personality of the character you're searching, so that they can work with that, with their own experiences. Y entonces, pues bueno, de repente yo estaba buscando a una niña para que interpretara a una adolescente que tenía problemas con su padre y que tenía un problema de relación con su padre, ya que no se veían desde hacía muchísimo tiempo, y de repente me voy a un instituto y me pasó esto que os voy a poner. So I was searching my teenage girl to play this character that has issues with the father, because they don't really have a good relationship, they haven't seen each other for a very long time, and looking for this teenage girl, I found this. I just have one quick question. Will you also be showing us the film later on today? What? Will you be showing the short film also? No, because we don't have enough time, but I can send you a link. Okay, thanks.
En realidad me llamo Fátima Zar. Me llamo Dunia, pero en realidad me llamo Fátima Zar, pero me conocen más por Dunia. Tengo 16 años, estudio primero de bachillerato en humanístico y soy aquí, estudio en el centro de Guerra Madrid. ¿Y cómo es que te conocen por Dunia? Porque, bueno, ¿Cómo sucede esto? Es una historia, más o menos. Mi padre me quiso poner Dunia. Me quiso poner Fátima, pero a mi madre le gustaba más Dunia. Entonces mi padre se adelantó, lo puso en los papeles y mi madre, bueno, pues me lo puso de... Bueno, me conoce más por Dunia porque vivo con mi madre, no tengo relación bastante con mi padre. ¿Y a ti, tú qué hubieras preferido, Dunia o Fátima? Dunia. Te mola más, ¿no? Sí. Vale. ¿Y vives por aquí cerca? Vivo en un pueblo seco, alrededor de, entre Plaza España y Paralelo. Vale, ¿y tus padres son de aquí? No, son de Marruecos. De Marruecos. Sí. ¿Y tú has estado en Marruecos alguna vez? Sí, cada verano. ¿Te mola? Sí, solo en verano, no me gustaría vivir ahí. ¿Y en cuál qué tal va? Sí, bien, va bien. ¿Y te has pensado qué vas a hacer con Sara? Pues estoy tirando por psicología. Me gustaría ayudar mucho a la gente. Porque yo he tenido problemas con mi padre. Siempre no he tenido mucha relación. Me dice, por ejemplo, que me va a llamar y aún no me llama. ¿Y cómo lo llevas tú esto de la Mal, porque por ejemplo cuando bajo a Marruecos lo veo y me dice, no, sí, te voy a llamar cada esto. Por ejemplo, no me llama en mi cumpleaños, no me llama para felicitar la Navidad, no me llama. ¿Y tu madre qué te dice de todo esto? Mi madre me dice que no le eche mucha importancia, que ya se ha seleccionado. En la familia. Sí, porque ella es la que ha hecho todo. Muy bien. Pues este fue el primer casting que le hicimos a Dunia. Ella en la entrevista personal nos explicó que tenía problemas con su padre, que había vivido una situación similar a la que sucedía en la película. Nos lo contó sin haber leído el guión y entonces decidimos convocarla para una segunda ronda y ver qué pasaba cuando le pasábamos un texto. Pero de repente cuando la vi, físicamente ella era todo lo contrario de lo que yo me había imaginado que iba a ser la protagonista del corto. So it was the first casting we had with Dunia, and she was talking about the problem she had with her father, and I realized it was quite similar to the story of the character that was in my short film, but she hadn't even seen the script. So then we called her for a second round with the script and so on. The thing was, though, that physically speaking, when I saw her, she was the complete opposite of what I had thought for my character. Porque yo había pensado que la protagonista iba a ser una niña muy pequeña, muy delgada, muy desvalida, que no tenía fuerza, que era como muy poca cosa, y de repente apareció Dunia, medía 1,70 m, era súper corpulenta, árabe, o sea, todo lo que yo había pensado, o sea, todo lo que estaba en mi cabeza era completamente distinto. Pero Dunia tenía algo que es que sabía de lo que yo le estaba hablando porque lo había vivido. I have thought about a very small girl that looked very vulnerable, and Dunia was big and Dunia was tall. But she had something, she had an actual experience of what I wanted to tell. Entonces, pues bueno, decidimos seguir adelante con ella, hicimos una segunda ronda en la que ya hablábamos más de texto y de repente se convirtió en la protagonista del corto, con lo que yo iba a filmar una película con una niña que nunca había rodado absolutamente nada y que no sabía ni cómo funcionaba un rodaje, ni qué significaba acción, ni qué es una claqueta, que no sabía leer un guión, que no sabía entender los tecnicismos y con la que no me podía comunicar con los términos que a mí me habían enseñado, porque yo he ido a una escuela de cine muy tradicional en la que siempre me han contado que cuando quieres rodar una película contratas a unos actores. So then we had a second round with the script and we practiced and she became my main actor.
And so I found myself filming a movie with somebody who wasn't a professional actor, who had no experience with acting whatsoever, who didn't know how to read a script, who didn't know anything about film terminology. And that was an issue because I didn't know how to communicate with a person who wasn't a professional actor. I came from a traditional film school where they taught me to always work with professional actors. Entonces, lo que pensé era que lo más importante para hablar con Dunia era tener claro qué era lo que yo le quería pedir, pero encontrar una forma de pedírselo. De repente, el cómo yo tenía que hablar con ella para explicarle lo que tenía que hacer en la película era más importante casi que lo que le tenía que pedir, porque tenía que hablar con ella en unos términos que no tienen nada que ver con la técnica que nos han enseñado. De repente había que comunicarse como con cosas mucho más prácticas. Recuerdo que, por ejemplo, había como momentos durante el rodaje en el que a ella le estaban sucediendo cosas y yo le decía, Dunia, tienes que caminar de aquí a allí mirándote los pies. Y esto es lo que ella sabía hacer. O sea, el personaje se explicaba estando, se explicaba por qué ella estaba allí, pero yo lo que le tenía que pedir eran cosas como muy prácticas que ella supiera hacer inmediatamente, como caminar de un punto a otro mirándose los pies o buscándose algo en el bolsillo. So then I thought that the way I communicated with Dunia had to be very straightforward. So I had to know how to ask for the things that I wanted to get from her in a way that she would understand. So I came up with a more pragmatic way of communicating with her. I would just say, okay, Dunia, you have to walk from this point to that point and you have just to look at your own feet all the time. Because I knew that's what she knew how to do. Like, she would understand what I was saying, so that's how we communicated in a more direct, straightforward way. Y entonces descubrimos que había una forma de comunicarse con ella que era muy interesante, que era enseñándole fragmentos de películas que servían como referentes. A mí me encantan los referentes fílmicos porque tengo muchos y algunos me han ayudado mucho, pero son un poco como volver a casa. Los referentes, las películas que nos han gustado, cuando las vuelves a ver es como volver a casa, ¿no? De repente siguen estando allí, siguen emocionando y siguen enseñándote cosas cada día. Y yo descubrí que con Dunia teníamos que ver películas para que ella pudiera, de alguna forma, entender qué era lo que queríamos hacer. So in the end, I found out that actually it was really useful to show her some fragments of other movies that she could take as inspiration. I think it's quite useful always to have all these movies that serve as inspiration for your own work, and when you go back to them, it almost feels like going back home. And we actually found out that just watching movies with her really helped her getting to the point we needed her to be. Y entonces descubrimos que Fish Tank, que es una película que dirigió Andrea Arnold, que supongo que muchos de vosotros sabéis quién es. Andrea Arnold, do you know Andrea Arnold? Pues Andrea Arnold hizo una película que se llama Fish Tank, donde la protagonista, que es una adolescente que nunca había hecho nada, que había encontrado en una estación de tren mientras se peleaba con su novio, había conseguido hacer como algo mágico en el cine, ¿no? Que es que una persona que no es actriz se impone a todos los actores que había en la película y hace que estos actores sufran y tengan que correr para seguirle el ritmo. Y entonces empecé a buscar información de cómo ella había hecho la peli, cómo había trabajado con la actriz protagonista que se llama Katie Jarvis. So we actually took Fish Tank as an example of that. Fish Tank was made by Andrea Arnold, and in the movie there's this teenage girl. She was not a professional actor. She was just having an argument with her boyfriend at the train station, and then they found her there, and she became the main character. And actually, like, her performance shone brighter than the ones made by professional actors. So I tried to find information on how that had worked in the movie and what the dynamics were, so that I could use it for my own movie. Entonces en el corto, al final del corto, había una despedida, había como una especie de clímax donde los dos personajes, la niña que estaba viviendo en el centro y la educadora que cuidaba de ella, como por última vez tienen como una última conversación. Y me pareció que era como muy buena idea enseñarle a Dunia el fragmento de Fish Tank que voy a poner ahora mismo, porque me parece
aparte de que me parece muy inspirador y muy emocionante, que es uno de los finales de películas más bonitos que he visto en toda mi vida, sí que hay algo como de conseguir con alguien que no es actor que entre muy en un estado de verdad, y creo que eso es lo que hace que el espectador se emocione. So in the short film is this final climax when the teenage girl is leaving the center and is saying goodbye to the woman who has been taking care of her. And this final conversation, this goodbye, I thought it would be useful to show Dunia this fragment that I'm going to show, taken from Fish Tank. And apart from the fact that I really love this fragment, I really love this ending, I think it's one of the most beautiful ones I've ever seen, I also thought it really did show that element of working with a non-actor and how you can find truth in that. Los más bonitos que he visto en toda mi vida se resuelve con un baile entre una madre y una hija que por fin hacen algo juntas y hacen algo que sale bien, que es bailar una canción, y es algo muy simple, es muy sencillo, pero es precioso porque con nada explica cuál es la clausura de esta relación entre esta madre y esta hija. Entonces, a mí lo que leí en una entrevista con Andrea Arnold, que Katie Jarvis odia bailar. Ella realmente odia el hecho de tener que bailar delante de la cámara, y eso ha resultado en la secuencia, porque ves cómo el personaje tiene ganas de que aquel momento acabe, tiene ganas de irse y dejar a la madre atrás, porque tiene ganas de dejar de bailar. So I do believe this is one of the most beautiful endings in a movie that I've ever seen. I think it really shows you that relationship between the mother and the daughter, and they're finally doing something together, and it actually works and it goes well. So it's something really simple, but it's really beautiful, and it really shows you what that final relationship between the mother and the daughter is going to go. But what I read in an interview with the director is that the actress actually really hates dancing so much, and you can actually see that in the scene. You can see that she is not enjoying herself at that moment and she just wants to leave. Y entonces, cuando leí que ella había indagado como en la personalidad, y de repente había descubierto que odia bailar y la había hecho bailar durante toda la película, porque el personaje de Mia en Fish Tank baila durante toda la película, porque en realidad su sueño es como pertenecer a un cuerpo de baile de pop. Bueno, ella había indagado y había descubierto que odiaba bailar, entonces evidentemente lo había utilizado en su ventaja, ¿no? Lo había utilizado para que la actitud de ella durante el baile final con la madre fuera el que es. Yo cuando veo esta secuencia pienso que es muy triste, porque son dos personas que quieren alejarse la una de la otra y que esto es lo último que están haciendo juntas. So when I was reading about this movie, I saw that the director had tried to really get to understand the personality of the actress. And she did find that she hated dancing, but the main character is dancing all the time. Her dream is to become a professional dancer. So the director obviously used this fact to her advantage, and she managed to get the right attitude from the actor in this last scene, making her dance. But you can see that that's the last thing they're going to be doing together, and she really doesn't want to be there. Y creo que en realidad lo guay de ver esto es que es importante para un director aprender a comunicarse con quien tiene delante, pero sobre todo conocerlo. Hay veces que los directores ni siquiera conocen a los actores que tienen. A mí me ha pasado como con algún amigo director de no se acuerda el nombre que tiene el niño que salía en su película. Y entonces no entiendo cómo puedes dirigir a alguien y pedirle algo si no sabes cómo es y si no sabes por dónde entrar. Creo que lo que yo me quedé de esto era que yo tenía que conocer a Dunia para saber dónde podía llegar con ella. Eso no significa que te aproveches de las heridas de las personas, porque tampoco creo que sea como el objetivo final de ningún director. No creo que los directores tengan que ser tiranos que se aprovechan de los traumas de sus actores, pero sí que creo que tienes que conocerles para saber qué puedes pedirles y cómo tienes que pedírselo para que llegue exactamente a ese punto. So I think it's good to know that, yeah, it's important for a director to be able to know how to communicate with their actors, but also to get to fully know them. I know many directors don't really take that seriously, they don't really get to know the actors. I know many of my friends
maybe wouldn't even remember the name of the actors I've been working with. But I can't understand how you can get to direct somebody without getting to know them as well. And with Vilnia, I really wanted to learn about her and her experiences, and that really helped me. However, that doesn't mean that you need to take advantage of that person's issues or problems. But it is true that just getting to know her and understanding her really helped me achieve the result I needed. Entonces trabajábamos pues esto, leíamos el guión, intentábamos resumir en una frase cada secuencia, que era lo que explicaba, y luego nos dedicábamos a pues a hablar de lo que le gustaba a ella, de lo que me gustaba a mí, de qué música le gustaba, de dónde iba, de qué móvil se había comprado, de qué bamba se quería comprar, de todo menos de la película. Hablamos de todo excepto de lo que íbamos a rodar. Eso nunca lo hablamos, eso fue como un secreto todo el rato. So when we were working, we would just read the script and then try to summarize what was going on. But then we also just talked about things. We talked about her, we talked about me, what we liked, what kind of music she enjoyed, where did she go in her free time, what was she going to do. We talked and talked and talked about anything you can imagine, except for the movie, except for what we actually were going to do. That was kind of a secret, something we were leaving just for later. Y el resultado fue guay y creo que con el tiempo pensaré en el corto como una de las mejores cosas que he hecho, creo, porque fue un resultado que me gustaría volver a repetir. Creo que ya está muy bien y entonces me planteé rodar un segundo corto y llamé a todo actores. O sea, era todo en paradigma completamente contrario. Habíamos pasado de estar con Dunia, que no era actriz, a rodar un corto con 8 personajes. Los 8 personajes son actores más o menos famosos en Cataluña, con mucha técnica, con mucha experiencia de años en la televisión, en el cine, y entonces de repente todo cambiaba. And the result was really quite good, and I think I will remember this as one of the best things I've ever done in time. So because the result had been good, I thought that I would like to make a second short film, and this time I would just work with professional actors. So there are 8 characters and all of them are professional actors, and they're quite well known in Catalonia, more or less. They all have a lot of experience, they have great technique, so obviously the process was completely different. Y este es el corto que proyectan esta tarde, que se llama La Inútil, y explica la historia de una mujer que tiene un trabajo que le da asco, una vida que odia y que siente que no le pertenece y que sus amigos no la entienden. Y entonces empecé a pensar cómo lo teníamos que hacer ahora, que todos eran actores y que todos hablaban el lenguaje de los actores. Normalmente cuando le envías un guión a un actor, lo que él hace es que viene con una idea. Entonces él tiene su idea de cómo va a trabajar el personaje, de cómo va a encararlo. Normalmente estas ideas siempre son malas. No hay ninguna buena normalmente, pero no es por nada, es porque él no le ha dedicado a la película ni la mitad de tiempo que le has dedicado tú. Quizás tú llevas 2 años escribiendo esto, de repente él hace 2 semanas que tiene el guión. Entonces la idea con la que viene normalmente no va a estar bien, pero es bueno que tengan una idea por la que empezar. So this is the short film that they're going to be showing in the evening. It's called The Hopeless, and it's about a woman who really hates her life. She hates her job, and she feels like nobody around her really understands her. So I thought how I should approach that working with professional actors. And the thing is, when you send a script to a professional actor, they will come back to you with an idea of how to approach the character and how to play the character. And usually those ideas are, frankly, quite bad. But that is just simply because they haven't really put the effort that you've put into that movie. You've been working on that for maybe 2 years, and they've had the script for 2 weeks, so obviously it's not going to be the same. So those ideas are not good, but it is good that they've been thinking about how they want to play the character anyway. La diferencia entre un actor profesional y una persona que no es actor es que el actor profesional conoce exactamente al milímetro el ambiente, el medio en el que se está moviendo.
tienes que comunicarte con ellos de otra forma que es completamente distinta. Normalmente cuando quedas con un actor te sientas en un bar, en un café, pides un café y entonces todo el mundo habla y dice palabras muy sofisticadas y todo el mundo parece muy intelectual y todo el mundo parece que piensa mucho y que tiene 3 carreras y en realidad lo que estás haciendo en ese momento es pedirle a la otra persona que confíe en ti. Le estás diciendo, confía en mí porque sé hablar, porque tengo un discurso y tú eres el actor y tienes que confiar en mí, y el actor te dice confía en mí porque soy una persona que sé hablar y que tengo un discurso y tenemos que confiar el uno en el otro. Esa es la peor parte, es la parte más mierda de todo esto. So the main difference between working with a professional actor and a non-professional actor is that the professional actor will know very well what kind of channel you're using when you're working with them. They know what they're doing. So when you're communicating with them, a very common scenario is that you meet them at a cafe and you talk about the movie and you're using all this terminology and this very difficult concepts and you all look like intellectuals, and in the end what's truly happening is that you're just asking them to trust you. You're just there showing them that you can talk, that you know what you're saying, you know what you're doing, and that's what they're doing in return as well. So it's a bit complicated to get to that point, and that I would say is the worst part of working with a professional actor, really. Y entonces después te pones a ensayar con ellos y yo tenía miedo porque de repente pensaba, ahora me voy a poner a hacer una película con actores que van a empezar a hacer aquí de actores, que van a empezar a hablar como actores y a moverse como actores, cuando yo lo que quería es que fuera una cosa que pareciera verdad. Y entonces os quiero poner un trozo de una película y que no sé si la habéis visto, Les Filles, de los hermanos Dardenne. Les Filles, does anyone know who is Dardenne brothers? You know? Okay, they are from Belgium. Two brothers. It's good. Yeah. Yeah. They know how to make movies. So later on, we started rehearsing, and I was quite scared because I was working with actors this time. So I thought they're gonna behave like actors, they're gonna look like actors. And that's not what I wanted. I wanted something that actually looked real. So now I'm gonna show you a fragment of a movie by the Dardenne brothers, Les Filles. Mm-hmm. It's quite amazing. Is the story of a man who figures out her child is dead, like in a fight or something. So. Un señor que es un carpintero, que trabaja con unos chavales que quieren ser, que es un profesor de carpintería, es carpintero y profesor de carpintería. Entonces la película explica todo el viaje que hace él para perdonar al niño que asesinó a su hijo hace 2 años. El niño que asesinó a su hijo hace 2 años en una pelea por un radiocassette ha salido de la cárcel y ahora está muy cerca de él. Entonces la película explica todo el viaje que él hace hacia el perdón. This movie talks about this man that works at the workshop and is training some people there, and in the end it tells a journey of this man trying to find a way to forgive the child that killed his own child in a street fight just because of a radio tape. Entonces la primera vez que vi la película yo no sabía que este actor se llamaba Olivier Gourmet y pensé que yo sabía que le habían dado la Palma de Oro a Mejor Interpretación en Cannes. Y de repente pensé, qué guay, le han dado la Palma de Oro a un carpintero. Pero no es carpintero, es actor. So I knew that this actor, Olivier Gourmet, I knew he had won an award for Best Performance at Cannes, and I thought that's super cool that he won an award just working at the workshop. But he actually wasn't, because he's a professional actor. Entonces para mí, que suceda una cosa así, como que tú veas una película y pienses, es muy guay que le hayan dado una Palma de Oro a un carpintero y luego te enteres, porque entré en IMDb, pues que Olivier Gourmet y vi que había hecho 30 películas previas, creo que es una especie de milagro.
O sea, creo que pasa muy pocas veces que un actor tenga esta capacidad de disfrazarse de tal forma y de mimetizarse de tal forma con una realidad, con unos espacios. Hay muchísimos departamentos trabajando aquí, no solamente el director. Está el director de fotografía, está el cámara, está la persona que le ha vestido, que le ha puesto esa faja para levantar peso. Está la persona que le ha cortado el pelo, está la persona que buscó estas gafitas tan pequeñas que están siempre sucias y con las que casi no puede ver. Hay mucha gente trabajando para convencerte de que este tío es carpintero y tiene un taller de carpintería y están todos trabajando a la vez haciendo lo mismo y buscando la misma idea. Eso es dirigir una película, muy bien dirigida. So for me, it is just the fact that you think that it's super cool that this regular guy working at the workshop has received an award for best performance, and to find out that actually this person is a professional actor and that has been doing tens and tens of movies before that. I think it's a miracle that something can feel just so real, that somebody can transform themselves to that point. And of course you have to think that there are just so many people working for the same goal, for the same objective. There's a huge team, cinematography and people just working in costume, working to make this feel real, to make you believe it, to convince you that he actually just works at the workshop every day. And that is filmmaking, that is how you make a good film. Creo que muchas veces cuando ves a un actor que está bien o a unos actores que están bien en una película, pasa porque les has puesto en un ambiente y has engañado a la gente para que aquello parezca verdad. En el detalle está la verdad. La verdad vive en el detalle pequeño. Si tú ves a un tío que sabe cómo hacer un mueble, cómo utilizar las herramientas, dónde se coloca cada herramienta y cuáles son los tecnicismos que utiliza para comunicarse con la gente que tiene alrededor, en ese detalle vive la verdad. Entonces, si tú lo llenas todo de detalles muy pequeñitos, de repente tienes algo que es cierto, que está sucediendo, que este tío es carpintero, que yo me lo estoy creyendo y me están engañando. So when you see actors and you actually believe what they're doing and you believe they're doing a really good job, it happens because you've put them in a setting and then you've surrounded them by 1,000 details. So you actually go and you see these professionals working at the workshop and making furniture, and you see all the details on how they speak and how they move and what they need. And then you add all those details to your scene, then that becomes the truth, that becomes something you can believe. Y esto para mí era una cosa que quería aplicar al corto que iba a hacer, porque de repente estaba explicando la historia de una tía que tiene un trabajo que es una mierda, que odia, una vida que odia y que no puede cambiar, unos amigos que no saben qué decirle y que lo único que le dicen es que le pueden prestar dinero si lo necesita. De repente sabía que tenía que buscar a una actriz que pudiera entrar en este nivel de detalle. Yo creo que La Inútil, si algo tiene bueno, que no sé si lo tiene o no, pero creo que si algo tiene bueno es el nivel de detalle que existe en la puesta en escena. Y por eso os animo a que vengáis a verlo esta tarde, porque creo que hicimos un trabajo de puntillismo casi, de cómo se monta una fiesta, quién llega primero, quién mueve los sofás, quién hace las tortillas de patata, quién llega en los segundos, quién trae la bebida. O sea, creo que lo que hicimos fue como un trabajo de recreación, que creo que es lo que hacían aquí. So, all of these things were the things that I wanted to apply into my own movie. So when I started making The Hopeless, I had this character that really hates her life, she hates her job, she hates everything around her, and her friends don't really know what to say to her. They're just there, maybe even suggesting to maybe lend some money to her, but they are not really doing much. So I knew that I needed an actor that was actually able to get into that level of detail. So I think if there's anything good about The Hopeless, that is all the detail that's been put into the movie. So I really encourage you to come later and actually watch this short film. But yeah, we really wanted to capture every single little thing. So when you are
having a party, you need to know who's getting there first, who's arranging the furniture, who's making food, who's bringing drinks, who's coming later. And all those things we really, really got to know, and we wanted to apply that into the movie. So that was the level of detail we were working with. Y a mí me gustan mucho las pelis cuando de repente te meten como en una corriente subterránea en la que nunca habías estado, ¿no? Y te enseñan un mundo que normalmente no vemos, que tiene unas reglas internas. En la regla interna, en el detalle, es donde está la verdad, ahí vive, ¿no? Está ahí, hay que ir a cogerla. Entonces, cuando tú ves una película que de repente te sumerge en un mundo que desconoces completamente, creo que el trabajo con los actores crece, porque los actores son capaces de llevarte de la mano a lo largo de todo el metraje y a lo largo de todo el guión. So what I really love about movies is that they can take you to a completely new place for you, somewhere you've never been before. It kind of takes you to a new world with its own rules, and that's where you find the truth. So when you're watching a movie and it's taking you to a new place, to a new world, you kind of need to get your actors to actually take you there as well, and you need to see them grow with that, and that's how you get to a point where you're creating a movie and you're making it believable. So I want to show you a fragment of Full Month, 3 weeks today. Have you seen this movie? It's from... ¿Tú la has visto? Ganó una palma. It's a movie from Romania. The director is called Cristian Munghiu. It's about abortion, about two girls who travels throughout all the city looking for someone to make an abortion to one of them. And this is the opening of the movie. Me parece muy buena esta película porque en manos de otro director este inicio del viaje para buscar a alguien que les practique un aborto hubiera sido un melodrama, ¿no? Hubieran sido dos mujeres llorando en una habitación donde se explicaba mediante líneas de diálogo absolutamente todo, donde las mujeres decían cómo se sentían, y de repente él rueda una secuencia donde unas dos chicas están preparándose para lo que parecen ser una especie de vacaciones, ¿no? Se están depilándose, están haciendo la maleta, están buscando la pasta de dientes en un tono ultranaturalista. Y lo que sorprende, lo que es doloroso en la película es que en el año 87 las mujeres se morían en Rumanía abortando. Estas chicas están yendo seguramente a morir en algún hotel de mala muerte, pero existe la esperanza de que no suceda. Por eso creo que el tono de las actrices está muy bien encontrado, porque no están en el drama, están en el día a día. So this is the first scene. I really think this is a really good movie. Any other director would have taken this topic and would have made something really dramatic out of it. These two girls are gonna go and get an abortion, which is not something funny. So they would have made it really dramatic. They would have been crying in the room. There would have been all this dialogue focused on how hard the moment is. But instead, here we have this director filming these scenes with two girls that are just getting ready for what could be just a holiday. They're getting their suitcases ready, they're packing the toothpaste and so on. When the reality is that in 1987, women getting abortions in Romania had a high chance of dying in the process. These girls are probably going to a really crappy hotel to get a bad abortion and probably potentially die. But instead of having that drama, he chooses to give them this different tone that I believe it really works quite well. Yo creo que los actores tienen que servir en una película como para explicarnos el mundo en el que la película vive. O sea, creo que los actores tienen que formar parte de ese mundo, tienes que conseguir como director que formen parte de ese mundo, y son ellos los que te llevan a través del mundo y te van enseñando cada puerta, cada lugar por el que pasan, cada persona que conocen, es a través de ellos. De ahí la importancia de tener un buen protagonista, una buena protagonista en una película. Es la persona con la que lo vamos a vivir casi todo, casi absolutamente todo. Creo
Ahora vamos a ver cómo sigue esta secuencia, que es ella intentando conseguir una pastilla de jabón para llevar al hotel. So I believe actors are your mechanism to explain your audience this new world you're transporting them to. So you have to make them understand, make your actors understand what kind of world you're trying to portray, and then they will be the ones taking the audience there. So that's why it's so important to have a good main character, because you will get to know everything around them, through them. We will see now how this scene continues and how one of the girls is trying to get some soap to take on their trip. De abrir una película, ¿no?, sobre el aborto y de dónde colocas el foco. Él ha cogido a 2 actrices que son actrices y que son profesionales y que habían hecho cosas, no muchas, pero habían hecho cosas antes de llegar hasta aquí. Y les dice, no vamos a hacer un drama de esto, no vamos a llorar, no vamos a hacer cosas raras, vamos a vivir en una residencia de estudiantes universitarios, que es donde viven, vamos a hacer una maleta para irnos a un hotel donde vendrá un señor y le practicará un aborto, y vamos a hacerlo con la máxima tranquilidad posible, y creo que precisamente eso es lo que pone los pelos de punta en la película. Esto es muy rumano, porque les gusta, es un tipo de cine que en Rumanía está muy estilado, pero funciona porque ha conseguido poner a los actores como en un registro de frialdad, como de distanciamiento, que funcione, que contrasta muy bien luego con la historia. So I think this is a really interesting way of opening a movie. The director took 2 professional actresses. They are not very famous, but they had worked before, and he said, well, we're not gonna make drama out of this movie about abortion. They are just there living at the student hall, preparing their luggage and getting ready for their journey, and that's what actually makes you leave the movie and feel the movie. It is quite a Romanian way of working, so this kind of style, they have really used it before and they know how to work with that. But in the end, those dynamics really work, and that coldness really makes a nice contrast with the actual topic of the movie. Y en definitiva, yo creo que lo importante de esto es que puedes conseguir lo mismo estés trabajando con actores profesionales o no lo estés haciendo. Creo que el trabajo al final, el trabajo son como 2 caminos muy distintos, en el que tienes que aprender a relacionarte con términos muy distintos dependiendo de si son profesionales o no, pero creo que al final pueden llegar al mismo punto, pueden hacer que te lo creas, sean actores o no lo sean. Y esto seguramente, si me oyera un actor decirlo, se enfadaría mucho conmigo porque tira por el suelo todas las escuelas de interpretación y toda la técnica, pero personalmente, en mi opinión, creo que es así. Creo que muchos actores a veces quisieran tener la frescura de la gente que no lo son, del revés también, y creo que es posible llegar a sitios muy interesantes, trabajes con actores o no lo hagas. So, what I want to say in the end is that you can achieve the same results regardless of whether you're working with professional actors or non-professional actors. There are different ways of working with them, of course, and you have to do different things to achieve that result. But if you do it well, you can get the same result. And a professional actor would probably not be very happy about me saying this right now because it kind of undermines their technique and so on. But I believe that this is actually true, and you can achieve really interesting results working with both of them. Y lo que sí que creo que es interesante cuando estás rodando una peli con actores profesionales o que no lo son, es que el rodaje no se coma al arte, porque muchas veces las dinámicas de los rodajes son tan salvajes, hay poco tiempo, todo el mundo tiene mucha prisa, hay que cumplir los planes de rodaje, hay que llegar a tiempo, hay que filmar todas las secuencias. Entonces, muchas veces eso hace que los directores tengan muy poco tiempo para dirigir a los actores. Al final, que un actor esté bien en una película depende del tiempo que el director haya tenido para dedicarle a eso, que es una pieza fundamental del engranaje de su película y que hará que se mueva. O sea, vamos a poner a los actores en el nivel de importancia que tienen, que es mucha. Una película con un actor malo no se puede ver. Una película con una luz mala se puede ver.
Una película con un sonido malo se puede ver y con un arte malo se puede ver. Con un actor malo no la puedes montar, no la puedes estrenar, no vas a ir a ningún lugar. Por lo tanto, creo que es interesante, como cineastas, que luchéis por vuestro tiempo en el rodaje para dirigir a vuestros actores, aunque en algún momento tengáis que decirles a otros departamentos que, oye, lo sientes mucho, pero no va a poder tener el plano que él o ella quería, el director de foto, el sonidista no va a poder tener las cosas tan bien como pensaba, pero luchar por vuestro tiempo en el set y defenderlo, porque eso sí que es fácil que os lo intenten quitar. Y no es porque os quieran hacer daño, es porque las dinámicas de los rodajes son así. En un rodaje nunca hay tiempo. Nunca hay tiempo para dirigir, nunca hay tiempo para el detalle, nunca hay tiempo para afinar. Y creo que luego se ve en el producto final de la película. Este es mi consejo para toda la gente que quieran ser directores. So I think it is quite interesting that the filming process doesn't really become too overwhelming and then takes time for actually making art. So in the end, a good movie is a movie where the actors are working well and they deliver a good performance. And that will definitely depend on the time you can spend with them and spend working with them so they can get to that point. Time when you're filming is something you don't really have that much, but it is fundamental that you use your time well, that you give the actors the importance they have because they are fundamental for the final product. So you can watch a movie that doesn't have really good lighting or a movie that doesn't have a really good sound, but you can't really watch a movie that has really bad performances. That's not something you can do. So I think that is something very interesting, and as filmmakers, please always fight for your time with the actors. When you're making a film, it's not gonna be easy because every department wants to take their time, every department wants to do things the way they want it done, but you have to fight for your time with your actors. Dynamics when you are filming a movie can be quite chaotic, but you have to keep focused and try to get that final result that you want in the performances. This is just my advice for you. Y al final los directores somos un poco esas gente loca en un set de rodaje que va diciéndole a la gente: vete, tengo que entren los actores, que se vaya todo el mundo, dejarme con los actores un momento sola, vamos a ver cómo lo hacemos esto, vamos a ver cómo trabajamos la puesta en escena. Y da igual, o sea, todo el mundo va a pensar que estáis tarados, pero en realidad estáis luchando por vuestra peli. Yo creo que es una buena forma de trabajar, que se vaya todo el mundo, que salga todo el mundo del set, que entre el director de fotografía, yo siempre lo he hecho así, entra el director de fotografía y con ella hablo, discuto qué planos vamos a hacer, cómo se van a mover los actores, pero sí que creo que está bien que los directores tengan un tiempo a solas con sus actores antes de empezar a rodar. And as directors, we are those crazy people just screaming in the set, just leave me alone, leave me with my actors, leave me alone with them so that I can talk and speak to them and really get to know what we want to do. And that's okay. It's okay if people think you're crazy because you're just fighting for a good result. You're just fighting for a good movie. And I do think that's the way to go. Like many times I just say, go and leave me with my director of cinematography and we can discuss how we want things done and how we're gonna get everything sorted. I think it's important that before you actually start making a movie, you have that time with your actors to talk about everything that needs to be talked about. Y ya está. Y hasta aquí he llegado. That's it. If someone wants to talk about anything I've said, it's welcome. Yeah, by all means, folks, if you have thoughts or questions about some of the things that Belén has been asking, I'm curious about how, because it feels like you applied in really smartly some of the things that we see in Mungiu or in Belarens, particularly to the inútil, to the hopeless. There is something fantastic, and I'm not sure how it's a spoiler, but about tension building. I don't know how much
of that is in the script, in the music, in the detail that you build, in what you were saying, you know, the combination of all those departments. I don't know if it was something, you know, tension building was something that you planned for The Hopeless. Yeah, I think people, it's always... voy a hacerlo en castellano. Yo creo que la tensión siempre tiene que estar en una película para que el espectador esté mirando la película. Creo que la tensión es algo que tiene que vivir, estés haciendo lo que... No hace falta que estés haciendo un thriller ni una película de acción. Puedes estar haciendo un drama y hay una tensión. Yo la tenía desde el guión. En el caso de La Inútil, desde el guión trabajábamos la idea de llegar a un clímax en el que la protagonista finalmente se pudiera deshacer de su mejor amiga, que es algo que te libera. Cuando tienes a una amiga que te trata muy bien y eso hace que te trata muy mal, de rebote, liberarte de ella, o sea, la liberación por parte de una persona, de un amigo, es una de las cosas más mágicas que pueden suceder. En el caso de La Inútil, desde el guión, construimos cómo la relación de dos amigas se desintegraba a lo largo de una noche. Estaba desintegrada de antes, pero a lo largo de una noche acababan de separarse. So I think tension is something that has to be present in any movie, not just a thriller or an action movie. It has to always be there so that the audience will keep focusing their attention on the movie. And in the case of The Hopeless, we already had that in the script. We were trying to work towards that climax where the main character gets rid of her best friend and that kind of liberation that comes from it. Because I do believe that getting rid of a close friend that's a good friend, but at the same time, because of the same reason, is a bad friend to you. That's quite one of the most liberating things that you can do in your life. So in The Hopeless, I wanted to show how that friendship breaks throughout one night. So it's been going down that same path for a long time, but during one night, they finally fall apart. A mí lo que me gusta de lo que hacen estos directores es que no te explican la película, te la vas encontrando. Ellos no te dicen, estamos en un lugar y está sucediendo esto nunca está claro. La película tú te la vas encontrando, la película va llegando y de repente se va abriendo y es como una flor. Al principio no es nada y entonces se va abriendo y se coloca como... Es como una flor. Todas estas películas son como flores que se van abriendo poco a poco y cada vez tienes una visión más amplia, más general de lo que estás viendo, pero nadie te lo ha explicado. Simplemente has ido cruzando por sitios y has entrado en lugares y eso te ha dicho dónde estamos, pero no hay una línea de diálogo que te explique lo que está sucediendo. Eso me parece que es muy difícil de hacer y es muy guay. So what I really love about these directors and what they do is that they are not explaining anything to you. You're watching the movie and you're discovering things for yourself. You're seeing how the movie is opening up to you the same way a flower would. So I believe these movies kind of work the same way flowers do in general. You're just seeing this and you're little by little finding out what's going on in the movie, where the movie is going, but they're not explaining anything to you. There's not a clear line that's leading you in one particular direction, and that's something really hard to do. It's very difficult, but I also think it's really cool. Can I ask? I'm really curious, what constitutes a good actor to you? Professional or unprofessional, at the end of the day, as we can see, it doesn't really matter so much. But what kind of person does the actor have to be for you as a director to find it easy to work with and the kind of person that is most likely to deliver the result that you want? You know what I mean? Sí. Sí, yo he trabajado con uno de los actores más pesados que he trabajado en toda mi vida. Es el mejor actor español para mí con Javier Bardem, se llama Eduard Fernández. Yo creo que hay una cosa en Eduard que lo hace excepcional, que es que siempre todo lo que hace, todo lo que dice es verdad. Y no sé cómo lo hace. O sea, no sé cómo lo hace, pero él consigue que cada vez que está en el plano hablando, haciendo algo, comiendo, doblando la ropa o haciendo la compra en el supermercado, tú tengas la sensación de que aquello está sucediendo, porque sabe recrear la vida. Yo creo que si sabes recrear la vida, eres imparable como actor.
Pero creo que para saber recrear la vida uno tiene que ser muy metódico, tiene que ser muy pesado. Los actores metódicos, los actores que son difíciles, son los actores que, por ejemplo, cuestionan la puesta en escena y te dicen como director, ¿en serio crees que esta es la mejor forma de explicar esto? ¿No sería mejor explicarlo por este otro camino que lleva al mismo lugar, pero que es menos obvio? Esos son los actores buenos. Siempre que un actor os discuta y diga cosas con sentido, es un gran actor. El que sabe recrear la vida y el que sabe interrogar, el que sabe preguntar, el que sabe cuestionar, el que sabe plantar la duda, este tío es buen actor. Eso es lo que hace Eduard. Eduard Fernández es así. Es muy puntilloso, es muy detallista. That's more about actors that already have a lot of experience and they know what method is and they have practiced it and they have this habit of noticing details and then recreating Yeah. them on screen. And what about the actors who don't have that experience, the unprofessional actors? But you don't need to be a professional actor to recreate life. You don't need to. Okay. Just so that the non-natives know what the answer was. Yes, I understand what you mean. There's this really, really annoying actor that's Eduard Fernandez, but he's one of the best Spanish actors I know, really. He always finds a way to make everything that he does look very real. Whether he's eating something and doing his shopping, everything looks absolutely real. Because he finds a way of recreating life, just as such. But those actors that are really good are also the difficult actors, the ones that are questioning your decisions and asking you to do things differently because they think that's going to work better in the end. So those are the actors I'm looking for, the actors that are asking questions, that are questioning your decisions. Those are the ones that are making sense of the movie and that will do a good job. And that's what Eduard Fernandez does. He knows all the details and he works for all the details to create a good performance. And then Eva continued with her. Yeah, I was saying, I think you don't need to be a professional actor to recreate life. I think to be a good, I don't know, but to be a good actor is kind to be a good person. You have to be a good person to be a good actor. Do you think that has anything to do with talent? With honesty, maybe. Honesty, yeah. Maybe with honesty, maybe a good actor is someone who's trying to speak with the truth and not putting prejuicios, que intenta hablar desde la verdad y no poner prejuicios sobre su actuación, sino que sea lo más limpia posible. Somebody that's speaking from a point of truth without adding prejudice to the acting itself. It's like when you hire an actor and he has to play, someone who has been in jail. So I think a good actor is the one who comes and just play a man. But if you play, si lo que intentas es interpretar a un prisionero es cuando estás fallando. Yo creo que lo importante cuando llamas a alguien, a un actor, y de repente le dices, vas a interpretar a alguien que ha estado en la cárcel. Lo interesante, el buen actor creo que es el que viene e interpreta a un hombre que tiene un conflicto que puede tener que ver con el amor, con la familia o con el trabajo o con la libertad. Yo creo que el actor malo es el que viene e interpreta a un preso, tal y como él se ha pensado que es en su cabeza. Posiblemente no conoce a ninguno, pero él ha hecho en su cabeza una imagen que seguramente tiene que ver con el tópico y con el cliché. Para mí eso es un mal actor. So I believe that if you tell somebody that they're going to be playing somebody that has been in prison and they come and they actually play or try to interpret a man, they try to just show the man that has a conflict with love or with work or with whatever, if they're just giving that to you, they're good actors. If they come and they just try to play this role of a prisoner, they're just bringing all their prejudices, they're bringing all their pre-made ideas into the acting. So they're not giving you
the man, they're just giving you what they think of the man. Can I ask you, Belén, to track back to the ESCAC years, to when you were in film school, maybe ESCAC, Barcelona Film School, has a very particular way of teaching filmmaking, no? That is not what I see in your films. So, how do you encounter those films? How do you get to the Dardennes? How, in which state, how you understand filmmaking when you were at the end of film school, and how different is from where you are now? Pues cuando yo iba a la escuela de cine me enseñaban un tipo de cine que me parece interesante, que me parece lícito, que no era lo que yo quería hacer, era lo único que sabía. Yo vi la primera película de los Dardennes, la vi cuando estaba en segundo de la ESCAC y me pareció aburridísima. Me pareció lo peor que se había filmado, que no sabían filmar, pensaba, que esta gente no sabía poner el plano, que esta gente no sabía dirigir actores, y con el tiempo entendí que la que no sabía de cine era yo, que ellos sabían mucho y que yo casi no sabía nada. Muchas de las cosas que me gustaban durante los años de la universidad, ahora las odio. Hay películas que me parecen lo peor y que durante los años de la universidad nos parecían auténticas obras maestras. Va a cambiar, pero yo creo que lo guay es que va a seguir cambiando. Y que yo cada día y cada semana voy a intentar ver una película de alguien que me haga pensar en la película de otra persona y conocer a alguien más. O sea, yo creo que la labor de un cineasta es no parar nunca de ver cosas y de amar al cine, ¿no? Que para eso estamos aquí y para eso vamos a ser todos muy pobres y vamos a invertir muchísimas horas en esto, pero estamos aquí por eso. Mis gustos han ido cambiando mucho. Creo que las filmotecas han hecho un gran trabajo para toda la gente que estudia cine y que quiere ver cine. Yo voy a seguir investigando seguramente y ojalá descubra cosas nuevas. So when I was in film school, I was taught how to make a very specific kind of cinema, and it was quite interesting, but I knew that wasn't the kind of films I wanted to make in the end. I remember I watched my first Dardennes movie when I was in my second year, and I thought it was awful. It was the worst thing I had ever seen. I thought everything was wrong, the acting was wrong, the scenes were not made right, and now I loved them, and then I understood that it was actually me who wasn't doing things right. They actually knew a lot about filmmaking. And over the years I've realized that things that I used to love back then when I was in school, now I actually hate. I don't think they're good at all. So that is going to change all the time. That is fine, that is actually good. And something I still try to do all the time is to keep on watching new things and try to find references to other things I've already seen. Try to keep on researching new things. I believe your work is to see things, to watch things all the time, and to see what you actually like, to develop that love for filmmaking and films in general. And in order to get that, you are going to be really poor. Really poor. And you're going to have to invest a lot of time and effort into it. But that's what you have to do. And my taste has changed a lot when it comes to films. But that is fine. You just have to keep on watching things. You have to keep on discovering new things all the time. Fantástico. When speaking with other filmmakers of this so-called new Catalan cinema, new wave Catalan films, in many cases they're driven more when they think about making a film about specific scenes, specific visual images, and recreate those images, or sometimes even moods or atmospheres, no? In the case of Summer 1983, no? Do you approach filmmaking in that way? Do you approach, like, when you start thinking of Inútil, or in the film that you just shoot, having specific scenes, visual, that doesn't necessarily have a narrative or a message, but, you know, non-strictly narrative things or text, and it's more images, visual things, atmosphere?
Sí, a mí me gusta mucho pensar en... creo que lo bueno que tienen los cortos es que tú decides dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Y tú decides, vale, voy a empezar aquí y voy a acabar aquí. Aunque este no sea el inicio y este no sea el final, me da igual. Porque yo estoy haciendo un corto que va a durar 15 minutos y este puede ser el inicio y este puede ser el final porque yo lo digo. Y esto es, o sea, la libertad del corto reside ahí, que es algo que nunca te podrías permitir en un largometraje. A mí me gusta, cuando empiezo a escribir, tanto en los dos cortos como en el largo, me gusta imaginarme el mundo en el que sucede la película. Eso es lo mejor, porque entonces empiezan a aparecer los espacios. Cuando estábamos escribiendo la peli, pensábamos, vale, tendremos... El novio de la protagonista trabajará, ella trabajará limpiando pisos, ¿no? Porque yo una vez, un verano, trabajé limpiando pisos para irme de vacaciones con mis amigas y entonces me acuerdo de aquel ambiente. Y hay algo cinematográfico ahí, vamos a ponerlo. O vamos a poner una secuencia donde ella se tiñe el pelo o lo lleva de color rubio, un rubio como muy rubio, casi blanco, con las raíces negras. Esa imagen era otra imagen. Y fuimos construyendo un poco la película así, imaginando los mundos que contenían a los personajes. No quizás tanto con planos ni con referentes visuales, pero sí que jugábamos como a imaginarnos dónde sucedía la película, por dónde pasaba la protagonista, qué es lo que me gustaba de cada sitio. Mi tío es carpintero, entonces una de las localizaciones de la película fue una carpintería. Y cómo todo aquello iba tomando forma y de repente se había creado como un mundo alrededor de la prota. Eso creo que es lo más divertido de hacer, antes de empezar a escribir. Yes. Something that I love is that when you are making a short film, you are free to choose where it's going to start and where it's going to finish. There's this huge story, but you have the freedom to choose, okay, so this is the start, this is the ending, it's just 15 minutes, and that's just like that because I want it to be. That's not something you don't have with a full-length feature, but that's something you can get when you're doing a short film. When I was writing the script for this movie and I was setting the details for it, I started thinking about the world where this story would take place. And you start thinking about the different spaces and how it's gonna work. We were thinking, and one of us was saying that she should work as a cleaner because one of us had been working as a cleaner for a summer, and they thought that kind of setting would add something to the movie. Same with this other scene where she's dyeing her hair in this very, very light blonde that's almost white with really dark roots, and we thought that also would give something to the movie. And little by little, with all these little images you have, you start building a fuller concept, and it's quite fun to just play with all these ideas and these images. Thinking about where your main character is gonna go. My uncle's a workshop, so one of the scenes actually happens in a workshop because I thought it would bring something to that. And that's quite a fun process just before you actually get into the full writing of the script and so on. Thank you. Any other questions in the audience? There is a bit of Q&A. I have 1,000. I don't want this to You don't want to monopolize the conversation. I'm keeping a couple for later on. So yeah. No. If there are no more comments. Oh yeah. No, lo que diría de esto, más que nada, es que las escenas estas o ideas o imágenes salen de cosas que conoces, es decir, al igual que, para cerrar un poco con Dunia que hemos empezado, igual que a ella, que le pides que hacer lo que sabe hacer, que ser lo que es, ¿no? Pues igual a la hora de construir una peli, en lugar de irte a sitios que desconoces, lo más interesante, sobre todo cuando empiezas, es ir a los sitios que reconoces bien y a partir de ahí construir. So I just wanted to say on this same line that in the end it's about trying to make scenes that come from things you know, things you recognize. Going back to Dunia, the actress that played in your first short film,
you were asking her to do what she knew how to do, to be who she was, and that's why it works. So when you're filming a movie, you need to go to those places you know and build from that, instead of going to spaces or places or concepts that are not really close to you at all. But the thing is that Gravity, it's a very good movie, and I think Cuarón has never been in the space. You got documentation, but if you look, for instance, if we attach only to, Spanish films that are doing well there, if you look at Matria, short film, in Sundance this year. Madrid, it's a great short film. You don't have to miss it if you have the opportunity. Yeah, and he's talking about a very close reality, about something Yes. that the filmmaker knows very well. The case of Summer 1993 Summer is a very 93. personal story. The case of those films, they share that common element, I think, that they're talking about realities that they know very well. To do first, particularly if you're doing a first work, a first short. What's the name you said of the film? Matria, it's a movie. It's set in Galicia. The main character is a fighting woman who works in a kind of industry of. It's kind of fishing Yeah. packing, fish packing industry. Matria, Fish oiling. Galicia. We will love to. We will love to. So I can give you Álvaro's number. No, I know Álvaro. Okay. Álvaro. But we thought of bringing it because obviously it's a Catalan co-production, but it's so Galician that it would be almost rude to bring like Matria to a Catalan film festival. But it's a fantastic. Everyone in Spain, I think, in Catalonia, is making now movies about themselves, more or less, about the source of the inspiration of the filmmakers are themselves, not like outside problems. No. We only know how to talk about what we know, and this is kind of sad, also, I think, because I want to do a science fiction movie also, but I don't know how. No one in Spain knows how. But see, Cuarón has got back to, after Gravity, to do Roma now. This is, incredibly personal and honest and clean and natural. Cuarón is one of the best, so Cuarón, everything is going to be okay with Cuarón. Well, last silly question from my side just came. Why on earth a director will film in actual film in 16 mil or 30, mil in actual celluloid these days? Why? Because it's going to be the last time in my life, and I know it. So I decided to do it in 16 millimeters. So, No, it's because there is something else apart of it's gonna be the last. You cannot say why you want to shoot 16 millimeter 35. Oh, because it's the last time I'm gonna shoot. This is very bad. You have to say because but I've been shooting 35 millimeter for 2 years in Prague, and there is always something else in the frame that you can use. It's a tool. It's the fine grain. You have different stock. You use. I love. One grain for another emotion is. It's fantastic, but it's a question of budget. But what I mean is when I heard people I want to shoot in 16 or 35. Why? Because it's gonna be the last time. No, because don't sell it like that. Sell it no, this film is about the past and the grain for the 16 is gonna be amazing. I don't know, I don't know what is the film about, but it's something more behind the celluloid, Yeah, I know. I really wanted to make it in 16 millimeters for 2 reasons. One is because the movies I love and some kind of reference we have to make the movie, it was John Cassavetes, and John Cassavetes has always been shooting in 16 millimeters and 35. And the second thing is that I really think that it's a different way to approach to a very contemporary story. So for me, the mixing of these 2 ideas, something super contemporary like a girl who doesn't like the job she has, shoot this in 36 millimeters, for me was like something poetic. And this was the reason. It's also when you shoot on film and when you shoot in digital,
the atmosphere you create on set. It's totally is different. Completely different. Yeah, It's yeah, yeah. completely different. In 35, everyone is there. No one is on the phone. Everyone is on the scene. Everyone know that have to be aware of what is happening, and it's completely different to digital as well. The process is. Hablamos mucho con la directora de fotografía de cómo teníamos que filmar la película. Yo quería que fueran 4/3 para dejar a todo el mundo fuera de la película y solo centrarme en ella. Y entonces, hablando y mirando referentes, nos dimos cuenta de que todo lo que nos gustaba, la forma de acercarnos al personaje, nos gustaba que fuera así, como algo tan contemporáneo como el cine te lleva como un recuerdo, ¿no? Y me parecía que era un poco el personaje, que era como todo lo que me hubiera gustado ser y no llegaba a ser, ¿no? Entonces, pues por eso decidimos hacerlo en 16 y fue un infierno absoluto, de lo más locos que he vivido en toda mi vida. Porque se perdieron las cajas en el aeropuerto de Heathrow, lo pasaron por un escáner, las prevelaron un poco. Fue un desastre, nunca más lo haré. Porque perderé la cabeza. So we were talking about this with the director of cinematography, of how we wanted to do it. At the beginning we thought maybe in 4/3, so it would work better. But in the end we realized that we just wanted to do it that way, and that way film would actually kind of remind you of something else. A reality would actually remind you of the past, of something that's in your mind. And so we finally decided that we wanted to do it in 16mm, but in the end everything was a bit of a mess. I don't think I would do it again. The boxes were lost in the Heathrow at the airport, and everything was really chaotic, and I will never do that again. I really won't do it. I never do that again without money. If I have money and I have a person with all the cages and with my movie like this in a plane, then everything is gonna be okay. But we have no budget, so there was a lab in London which they told us, okay, we're going to do you that favor. But the thing was a complete nightmare. We only have 7 rolls. So I have edited all the shots I did. 7 roll of 16 minutes. That's good. It's 11 minutes for roll. I repeat a lot, so I couldn't. How long is the film? 18 minutes. I repeat a lot, like 13, 14 takes. So in my last film, my last feature. But there I couldn't, so it was stressful for me. 13 take or 13 rehearsal that you are doing take? Because that's another thing for new directors. Take. Like, let's do a take one. It's not a rehearsal. Yeah, but we were shooting with a small kid of 8 years old, so I could not rehearse a lot, and we shoot it. Were you always doing just analogic? Were not you using like digital cameras as reference? As a backup. ¿Estás usando digital de referencia o siempre analógico? Yo, ¿cómo he rodado yo? Sí. Yo en digital. En digital. Sí, lo que pasa es que filmé un corto en analógico. ¿Y cuando hiciste este corto en analógico usabas la digital de referencia en algún momento? Todo analógico. Y sin monitor. Fue muy divertido. Y suerte que eran actores profesionales. You said you were working Sorry, let's allow me to translate a little bit. So do you always shoot in analogic, or do you use digital as a reference? And then Belén said she uses digital, but she filmed the short film with just analogical cameras, and that she didn't have any digital reference for that. So that was hard, but it was also quite fun. You said you were working with the kid of 8 years old, so going back to the main topic of working with the actors, how is it different to work with the children actors compared to the grown-up actors? And usually children actors, of course, are unprofessional. Pues básicamente es que él no entendía nada acerca del cine, él no tenía el guión, no sabía lo que venía a hacer cada día y básicamente se tenía que interpretar a él mismo. Entonces hay que mantener el secreto. Nadie del equipo puede contarle de lo que va la película porque
Es bueno que no lo sepa para que no anticipe los acontecimientos. Puedes ensayar, pero no puedes ensayar mucho, porque de repente si ensayas mucho la secuencia se quema y el niño ya lo tiene todo mecanizado y aquello suena a un anuncio de Colacao. Entonces tienes que encontrar el término medio. Pero claro, ¿cuál es ese punto medio, no? Siempre es la pregunta. Entonces, creo que para hacer una película con niños y que salga bien, la gente del equipo tiene que ser tu cómplice. O sea, tú no puedes estar rodando una película con un niño, con un director de fotografía diciéndole que se pare aquí. Eso no va a salir bien. Nunca. O sea, el director de fotografía tiene que entender que se puede parar aquí o allí, que van a suceder cosas y que tiene que estar, que tiene que vivirlo. Pero creo que necesitas a una crew que sean cómplices tuyos para poder hacerlo. Porque el niño no sabe nada. So in that case, that the child can't really be aware of anything. They just have to come to the set with no script and just kind of keep it a secret every day so that they can just go there and perform and try to be themselves every day. So you can rehearse, but not too much, because then it will just become too mechanic. They will just know what they have to do. They will know the part and they will just do that. So you have to kind of find that middle ground, but how do you know you found your middle ground? In the end, it's also a matter of having a crew that understands that you're working with children, so that they are not very specific. They know they have to be a bit flexible, so they have to kind of know how they have to work with them, because the child doesn't know. The child just goes there and does what the child knows how to do. So the crew needs to be prepared for that. Yeah. To what extent do parents get involved, at least in your case? In my case, the parents, they were super good vibes. Were they on set? Were they co-directing the kid? No. They were on set, but they were like backwards, keeping silence, and just letting me work. No, the parents were super easy with them to work and to talk, and I mean, no problem with that. No problem with, no. No, the problem is when the actors get nervous because there is a kid. So the kid who doesn't know lines or dialogue or anything, so he's going to do whatever he wants to do. So the actors get stressed for that because they want to know what's going to happen, always. The problem with the kids are the other actors, the main act, like professional actors. They always get like, what are we going to do? And what is he going to do? And I thought, I don't know. I don't know. So that's the challenge, is to put like two very different worlds inside, you know, the same bag. That's the challenge to work with a kid. I just wonder how you lure a genuine emotion from the kid who is not feeling that emotion at the moment. Like, for example... Because you have to push him to feel that. How do you do it? Because you know your kid. You know your kid. You know what makes him happy. You know what makes him sad. Yeah, they said that in Chaplin's The Kid, Jackie was made to cry so bad when saying goodbye to his dad. Because his actual dad said that if he doesn't get the scene right, he will actually put him up for adoption. Sí, ¿qué película? En El ladrón de bicicletas el niño llora porque fumaba y de Sika le dijo, le voy a decir a tus padres que fumas, ¿eh? Y se ve que el niño se puso a llorar nerviosísimo y tienen una toma buenísima del niño llorando en una plaza desconsolado. There's this movie where the kid is crying because that person smoked, and then they told him, we're going to tell your parents that you're smoking, and he got so anxious he started crying, and they have a really amazing scene where he's crying because of that. You have to know your kid. Okay, folks, that was a great discussion. No? You were mentioning Casabets, and maybe it's a good way to end. If you're making films and you don't understand the creative process or the process of making a film as a journey with your crew, with your actors, all together, learning something from that process. You are lost. Hmm? You are lost. You're lost. And, trying to build something honest
There is a very good book, John Cassavetes by John Cassavetes. I think I read it. He's crazy. You know John Cassavetes? He's crazy. He's super clever. It's a genius and talks about what it's the meaning of making a movie, which is not only going shooting every day. His social, philosophical reasons about the meaning of life, almost, about why to make films. To make a film with your wife, to get divorced during the shooting, that's awesome. That's well awesome. Worth it, Yeah. Well, thank you everyone for coming. There are 3 chances. Thank you very much. Belén? Gracias, Carmen. There are 3 last chances. We're doing the short films tonight from 7:30 at Old St. Paul's Hall, a church. You have to find your way in, 1 Jeffrey Street. Tomorrow at 6 o'clock we have another film, and at Cameo. Anchor and Hope is super good. Yeah, it is. And we will be closing with Julia East, another film which is really good, really naturalistic. Sunday 8:30.